Giribaradari. Jaya Gopi Jana Ballabha Giribaradari. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Banachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Statara Sadashishi Madhabai Charna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Shri Shri Nittai Gaura Premanandi Slava Sabravsim Saprednim Slava Sabravsim Saprednim Slava Sabravsim Saprednim Slava Shishi Guru Shri Gorange Namam Vishnu Badai Krishna Pastai Budale Shri Mati Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 27, которая называется «Нападение Чандравеги на город Пуранджаны». И стих номер 8. Ladies. What's the difference between Pinda and Shraddha ceremony? Well, same thing. Значение слов «саха», «он», «панчалапатихи», «царь Панчалы», «путран», «сыновей», «питривамша», «род отца», «вивардханан», «увеличивая», «дарайхи», «с женами», «самьоджаям аса», «поженил», «духитрих», «дочерей», «садришайхи», «достойными», «варайхи», «с мужьями». Перевод и комментарий Божественной милости Вайши Равина Бхактивиданта с вами Шри-Прабхупада Ки. Затем, чтобы увеличить число продолжителей рода, царь Пуранджана, правитель Панчалы, нашел своим сыновьям добродетельных жен, а дочерям достойных мужей. Комментарий. По законам ведической цивилизации каждый человек должен вступить в брак. Мужчина должен жениться, чтобы жена родила ему детей, которые, в свою очередь, будут предлагать предкам пищу и устраивать для них погребальные церемонии, чтобы предки их рода, где бы они ни находились, были счастливы. Подношения, предлагаемые Господу, называют пиндодака, а члены семьи должны обязательно предлагать пинду своим предкам. Пуранджана, царь Панчалы, не только был доволен своей семейной жизнью, но и позаботился о том, чтобы его 1100 сыновей и 110 дочерей тоже могли вести полноценную семейную жизнь. Так можно превратить аристократическую семью в династию. Особое внимание следует обратить на то, что Пуранджана нашел жен и мужей для своих сыновей и дочерей. Долг отца и матери – женить своих сыновей и выдать замуж дочерей. Таков закон ведического общества. Пока сыновья и дочери не вступили в брак, им нельзя позволять свободно общаться с представителями противоположного пола. Ведическая система общественного устройства хороша тем, что ограничивает недозволенные половые связи
и препятствуют появлению на свет варна санкары, известным в наши дни под разными именами. К сожалению, хотя современные отцы и матери также заботятся о том, чтобы их дети женились или выходили замуж, дети отказываются вступить в брак, устроенный родителями. Вот почему в мире в целом увеличилось число людей, принадлежащих к категории варна санкары, хотя в разных странах их называют по-разному. Еще раз стих. Сапанчалапатих путран питривам шавивардханан дарайк самьоджаям аса духитрих садришари варайхи. Затем, чтобы увеличить число продолжателей рода, царь Пуранджана, правитель Панчалы, нашел своим сыновьям добродетельных жен, а дочерям достойных мужей. So here Prabhupada stressing the importance of proper family life. Здесь в комментарии Шаурпата подчеркивает важность правильной семейной жизни. And duty of the parents to arrange marriage for their children. И обязанности родителей, что они должны устроить свадьбы для своих детей. So generally, of course, in the Vedic society, there were the different varnas. И, конечно же, обычно в ведическом обществе существовали разные варны. And marriage was usually arranged within the same varna. И обычно свадьбы играли в рамках одной и той же варны. That's to say, Brahmin men would marry Brahmin women, Kshatriya men, Kshatriya women, etc. Как, к примеру, мужчина Браман обычно женился на девушке из семьи Браманов, и то же самое кшатрии. Although it was also sometimes allowed that, say, a Brahmin man could marry a Kshatriya woman, or a Kshatriya man could marry a Vaishya woman. Хотя иногда разрешалось, чтобы, например, мужчина-брахман мог жениться на девушке из семьи кшатриев, или мужчина из семьи кшатриев мог жениться на девушке из семьи вайшьев. Although not the other way around, that Kshatriya man would marry Brahmin woman. Но не наоборот. Нельзя было, чтобы мужчина кшатрий женился на девушке из семьи брахманов. Because there's a kind of hierarchy among the different varnas of the Brahmin. Probably you could hear him say in many lectures, the Brahmins are the first class, Kshatriyas are the second class. Потому что существует иерархия между варнами. И Прабхупада во многих лекциях он говорил, то, что брахманы — это люди высшего класса, и кшатрии ниже, вайши ниже и так далее. So generally the man, he has to feel himself to be in a superior position, so-called, to his wife. И обычно мы стремимся к тому, чтобы мужчина чувствовал себя в более высоком положении по отношению к своей жене. Psychologically, he is the head of the family. Психологически, поскольку он является главой семьи. Just like even in a modern day India, if they're marrying, if the boy has one college degree and the girl has 2 college degrees, this is not considered suitable. Как, например, если в Индии организуют свадьбы, и у парня одно высшее образование, например, а у девушки 2 высших образования, то это считается неправильным. Because the man may feel himself inferior to his wife, and his wife may also, exploit her, higher education or so-called higher position. Потому что тогда мужчина будет чувствовать себя ниже своей жены, более ущербным по отношению к ней, и она может тоже стремиться использовать свое более высокое образование в отношениях с ним. Anyway, these are just material calculations, of course. Конечно же, это все только материальные расчеты. But still, that's how, in a Vedic society, they tried to arrange it so that man would feel himself in a position of leadership in his family, and does he also feel an obligation?
Ну, так или иначе, в ведическом обществе считали, устраивали все так, чтобы мужчина чувствовал себя в позиции лидера своей семьи, и он также чувствовал свои обязанности перед членами семьи. And the wife would also be humble and consider herself to be a servant of a husband, assistant of the husband. И жена тоже занимала смиренное положение, она считала себя более, подчиненной по отношению к своему мужу и его помощницей. So thus the man would, he would work hard. He would be inspired and he would work hard to maintain his family nicely. Так, чтобы муж, он вдохновлялся на то, чтобы тяжело работать и хорошо поддерживать свою семью. And the wife would be, very focused in keeping a nice, pleasant atmosphere in the home, in the family. А жена, она была сосредоточена на том, чтобы сохранять очень хорошую такую радостную атмосферу в своей семье. Of course, nowadays, this is not the case in a modern society. Конечно же, сейчас этого не происходит в современном обществе. That everyone, women are also expected to get equal education, equal pay, equal voice in family and in society. Мы видим о том, что женщины, они сейчас качают свои права, они ожидают, чтобы у них было то же самое образование, то же самое деньги получали в обществе, и чтобы у них был тоже те же самые права голоса в обществе. But there are also problems which are arising from this. Но это порождает также и проблемы. Women may not. Well, it's difficult to keep balance in a marriage. Очень трудно становится сохранять правильный баланс в семье. Well, sometimes it's all right. Иногда это как-то прокатывается нормально. But divorce rate is very high in the modern world. Но мы видим о том, что очень высокий процент разводов в современном мире. So there's not much focus on that particular psychology of man and woman in family life. А люди не делают акцента на том, что есть разная психология мужчины и женщины в семейной жизни. And people go into marriage are not prepared. Люди, когда они создают семьи, они не готовы к этому. And they're not able to create a harmonious working relationship. И они поэтому не способны создать гармоничные отношения, которые работают. Anyhow, this is the symptom of Kali Yuga. Ну, так или иначе, это признаки Кали-юги. People are disturbed. Люди обеспокоены. As it says in the first chapter of the Bhagavatam, in Kali Yuga, men have short lives. Как в первой главе первой песни Шримад Бхагаватам говорится, что в Кали-югу у людей очень короткая жизнь. They are quarrelsome, lazy, misguided. Они постоянно ссорятся между собой, они ленивые, они введены в заблуждение. And always disturbed. И всегда обеспокоены. So Prabhupada, he always taught the traditional Vedic way of organizing society and family life. И Прабхупада всегда обучал нас традиционным ведическим методам организации общества и семейной жизни. Keeping focus on spiritual practice. Так, чтобы люди концентрировались на духовной практике. So here we see also this King Paranjan. He was responsible in family life and arranged for his sons and daughters to be married nicely. И мы видим о том, что здесь царь Пуранджана, он очень ответственен в своих обязанностях семейной жизни, и он устроил так, чтобы его дочери и сыновья хорошо, организовали семьи. To keep nice, harmonious and balanced society. Так, чтобы поддерживать гармоничное и сбалансированное общество. So here, in the first
paragraph, Prabhupada mentions the importance of pinda, offering pinda to the forefathers. В первом параграфе комментария Шилупада он говорит о важности того, что надо предлагать пинду предкам. Which is known as Shraddha ceremony. Да, это входит в церемонию Шрадха. There's some mention of this in the Chaitanya Charitamrita. Об этом также говорится в Чайтанья Чаритамрите. That once Advaitacharya was offering the Shraddha ceremony. Как однажды тоже Адвайтачарья он проводил эту церемонию Шрадха. And the first prasadam has to be offered to a highly qualified brahmana. И прасад от этой яги, он должен первым предлагаться самому квалифицированному брахману. But he offered it to Haridas Thakur. Но он предложил этот махапрасад Харидас Такуру. And Haridas Thakur objected. He said that people will criticize you. This should be offered to first-class brahmana. Но Харидас Такур, он отказался. Он сказал то, что люди будут критиковать себя в этой чаре, потому что эту пищу нужно предлагать первому, самому квалифицированному брахману. But Advaita Acharya replied that you are equal to 10 million brahmanas. Но Адвайтачарья ответил ему то, что ты равен 10 миллионам брахманов. So he recognized the exalted spiritual position of Haridas Thakur. Он признал возвышенное духовное положение Шрилы Харидас Такура. And therefore considered it more important to offer to him than to follow the usually accepted formalities. И он подумал то, что важнее будет предложить этот махапрасад именно ему, Харидас Такуру, чем следовать каким-то внешним формальностям, принятым в обществе. Chaitanya Mahaprabhu also went to Gaya to offer pinda. И Чайтанья Махапрабху он тоже отправился в Гаю, чтобы там предложить пинду. After his father Jagannath Mishra passed away. После того, как ушел его отец Джаганатха Мишра. While he was in Navadvip, Ishwara Puri, he came to visit. И когда он был еще в Навадвипе, то туда пришел Ишвара Пури. That time, this is before Chaitanya Mahaprabhu's initiation. Это было еще до инициации Чайтаньи Махапрабху. And he was not manifesting his Sankirtan pastimes at that time. И в этот момент Господь Чайтанья еще не проявлял свои игры Санкиртаны. Rather, he seemed to be a rather arrogant Sanskrit scholar and teacher. Наоборот, он проводил игры того, что он вел себя как очень надменный, гордый учитель санскрита и философии. But Ishwara Puri stayed quite a long time. I think so, maybe up to 6 months in Navadvip. И Ишвара Пури, он провел там достаточно большое время, примерно около 6 месяцев на Навадвипе. It's described in the Chaitanya Bhagavat. Об этом рассказывается в читании Бхагавати. And Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, was able to observe his transcendental qualities. И Чайтанья Махапрабху, тогда еще Нимай Пандит, он был способен наблюдать возвышенные трансцендентные качества Ишвара Пури. And invited him also to his home and served him prasadam. И он также приглашал его к себе домой и угощал его прасадом. So in this way, he became very attracted to the purity of Ishwara Puri. И тем самым он очень привлекся чистотой Ишвары Пури. So then when his father passed away and he went to Gaya, he again, to offer Pinda, he again met Ishwara Puri there. И когда его отец ушел, и он отправился в Гаю, чтобы приложить пинду, он опять встретился там с Ишварой Пури. And then he requested him for initiation. И затем он попросил, чтобы Ишвара Пури дал ему посвящение. And Ishwara Puri agreed. И Ишвара Пури согласился. And from that time, from that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was always
chanting the holy names of Krishna. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху, он начал постоянно повторять святые имена Кришны. And when he came back to Navadvip, he called the Vaishnavas and submitted to them that he had become transformed due to the mercy of Ishwarapuri. И когда он вернулся в Навадвипу, он собрал всех вайшнавов и сказал им то, что по милости Ишварапури я полностью поменялся. And so together they began Sankirtan movement. И вместе они начали движение Санкиртаны. And even in his school, Chaitanya Mahaprabhu was teaching the students using names of Krishna. И даже в школе Чайтанья Махапрабху начал преподавать санскрит, используя имена Кришны. And later Jiva Goswami compiled a Sanskrit grammar using the names of Krishna. И после этого Шрила Джива Госвами, он составил грамматику санскрита, в которой тоже использовались в качестве терминов имена санскрита. Harinam Amrita Vyakaran. Да, называется Харинамамрита Вьякарана. Vyakaran is a grammar. Вьякарана значит грамматика. Is that used in Gurukul and Gopi Pranadhana's Sanskrit school? You also used that. But it's not commonly used right now because mostly they use Paninian grammar or Western grammar. Panini. Paninian, mostly in India. But in a few places they are studying Harinam. But it helps to be Krishna conscious at the same time. Yes. Right? Because some people they consider it very sectarian, like Vaishnava grammar. Oh. There are so many just mundane scholars. Anyway, at least it's for the Vaishnavas especially. То есть эта книга, вот Харинамрита Вьякарана, она написана именно для вайшнавов, чтобы они, изучая грамматику, оставались в сознании Кришны, помнили о Кришне. So our devotees are using. И наши преданные, они используют ее. Yes, Gopi Pranadhana was teaching in that way. Да, Гопи Прабху, он обучал в своей школе санскриту именно на основе Харинамамрита Вьякараны. And also in the Gurukulas, they use it. Также в Гурукулас и Bhaktivinoda Purna Maharaj. Okay. Да, Бхактивида Пурна с вами он использует именно эту грамматику в своей Гурукуле. So, anyhow, previous to that, the Vaishnavas had been hesitant to associate with Nimai Pandit. И до этого вайшнавы, они не особо стремились общаться с Нимай Пандитом. Because they didn't want to get entangled in arguing about logic and grammar. Потому что они не хотели ввязываться во все эти споры касательно логики и грамматики. He was a very expert in defeating anyone. Он был очень опытен в том, чтобы побеждать каждого. And he even defeated the great Pandit Keshav Kashmiri. И он победил даже великого пандита Кешава Кашмири, Digvijay Pandit. который был известен как Дигвиджай Пандит. Dig means the directions, right? He was victorious in every direction, right? That's the meaning of Digvijay. Диг значит направление, и Виджай значит победил, то есть тот, кто был известен тем, что он победил во всех направлениях, во всех направлениях. So the Pandits of Navadvip were fearful of him. И бандиты в Навадвипе, они просто боялись Нимай Пандита. So they requested боялись Кешава Кашмири. They requested Nimai Pandit to meet with him. И поэтому они попросили, чтобы именно Нимай Пандит он встретился с ним. And they thought if he's defeated by Keshav Kashmiri, well, at least it will give us a chance to study how this Pandit is arguing and debating. И они подумали, что даже если этот пандит победит Нимай Пандита, то на основе этого диспута мы сможем научиться тому, каким образом этот пандит он спорит и какие аргументы он приводит. And we can say he's just a young pandit. И мы можем всегда сказать, что Нимай Пандит это все еще всего-навсего молодой пандит. Of our town. Нашей деревни, нашего города. So that way we can be better prepared if we have to ourselves debate with him. И тем самым мы сможем лучше подготовиться, если нам самим придется все-таки спорить с ним. And
on the other hand, if Nimai Pandit defeats him, then we won't have to bother ourselves. И, с другой стороны, если Нимай Пандит победит его, то нам даже не будет нужно беспокоиться, чтобы самим это все ввязываться. Like there's some similarity also in the pastimes of Narottam Das Thakur. Как есть тоже была подобная ситуация в играх Нароттама Дас Такура, Where some Brahmin Pandits, famous Pandits, were coming to Ketari to try to defeat Narottam. когда очень знаменитые браманы, пандиты, они отправлялись в Кетуриграм для того, чтобы победить Нароттама Дас Такура, который жил там. Because he was, they considered he was from a low-born family. Потому что они считали, что он родился в низкой семье. Shudra family, В семье Шудра, они считали так. I think it was Kayasta, actually. This was his family, but they considered that low class. Да, он был рожден в семье Каяск, но они считали, что эта семья Каяск, она низкого класса. But he was giving initiation to all kinds of persons from Brahmin families and persons from Shudra families also. И они видели, что Нароттам Дас Такур давал посвящение самым разным людям из семьи брахманов, и из семьи Шудр. So did they consider this as a social disturbance? И они посчитали, что он вносит беспокойство в общество. We have to be defeated. И поэтому его надо победить. So they came in a group, and they were on the way to Kituri. И они группой шли по дороге в Кетури. Some of Narottam's disciples. И несколько учеников Нароттама Дас Такура. Yes, Ramchandra Kaviraj and Ganganarayan Chakravarti. They dressed as shopkeepers. И два его ученика, Рамчандра Кавираджи и Ганганараян Чакраварти, они оделись в одежды торговцев. One set up a stall selling betel nuts, and one stall selling pots, clay pots. И один из них он разложил для продажи орехи бетеля, а другой разные глиняные горшки. So when these pandits and their assistants were passing, they stopped to purchase from these stalls. И когда эти брахманы и их помощники проходили мимо них, они остановились, чтобы купить разные все эти вещи. And the shopkeeper began speaking with them in Sanskrit, very perfect Sanskrit. И эти торговцы, они начали разговаривать с ними на чистейшем санскрите. And also defeated them in some debating. И у них там начался спор, они победили их в этом споре. So the pandits became fearful. If even the shopkeepers in this area speak Sanskrit, are so expert in debating, then it means Narottam, the chief acharya here, he must be much more expert. Better we go away. We don't attempt to debate with him. И они подумали, что в этом городе, если даже торговцы говорят на таком совершенном санскрите, так хорошо умеют спорить, то что же говорить о главном среди них в этом городе, Нароттам Дас Такуре. Мы точно проиграем, поэтому они решили в это все не ввязываться и просто ушли оттуда. So the pandits in Navadvip also, they were thinking that way. If this Keshav Kashmiri is defeated by this Nimai Pandit, it means that we're more expert, we're senior, so he won't even dare to try and debate with us. We won't have to bother ourselves. И поэтому эти пандиты в Навадвипе, они подумали, что если Нимай Пандит победит Кешава Кашмири, то так как он младший по отношению к нам, а мы старшие, то нам не надо даже и думать о том, чтобы с ним спорить. Автоматически мы уже выиграли.
So Keshav Kashmiri and Nimai Pandit, they met on the outskirts of the town, on the bank of the Ganga. И Кешава Кашмири, он встретился с Нимай Пандитом там на окраине города, на берегу Ганги. And Nimai, he offered great respect to the scholar. И Нимай с очень большим уважением поклонился этому ученому. And he requested him, please recite some verses in praise of Mother Ganga. И он попросил его, пожалуйста, составь несколько стихов, прославляющих Мать Гангу. So it said that, like the blowing wind, Keshav Kashmiri immediately composed and recited 100 verses. И там описывается о том, что со скоростью ураганного ветра Кешава Кашмири составил и произнес 100 стихов, прославляющих Гангу. Highly impressive. Это было очень-очень-очень впечатляюще. But Nimai Pandit, he said, please don't become angry, but I would like to point out some virtues and faults in one of these verses. И Нимай Пандит сказал, что ты, пожалуйста, не гневайся на меня, но я хочу указать себе на достоинства и недостатки некоторых из произнесенных тобой стихов. So in one verse, I don't know, 64 is in the verse, 64 or somewhere around there, he pointed out that the good qualities in the verse, but he also pointed out some faults. И он взял один из этих стихов примерно из середины, и он указал, какие в нем были хорошие качества, а какие недостатки. I think it was he had said the husband of the wife of Lord Shiva. Something like that. Husband of the wife of Lord Shiva. И там были такие слова: муж жены Господа Шивы. And Nimai said, what is the need for mentioning the husband of the wife of Shiva? She's already the wife of Shiva. It's already clear that Shiva is her husband. И Нимай понятно, что зачем говорить о том, что муж жены Шивы, то есть если она жена его, то зачем говорить, что именно конкретно уточнять, что это Шива? И так понятно, что Шива ее муж. It's just a repetition of the same thing, which is considered a fault. Там было повторение одного и того же, и это считается недостатком. So this Pandit, he was very much taken aback. И пандит, он был так вот немножко ошарашен всем этим. He was astonished that this young Pandit could even remember one of the verses, one of the 100 verses. What to speak of analyzing it so expertly. И он был просто поражен тем, что этот Нимай Пандит, этот молодой ученый, он смог вообще даже запомнить один из этих стихов, который он произнес с такой скоростью. Что же говорить о том, чтобы так опытно проанализировать его. So he felt himself humiliated. И он почувствовал себя таким униженным. And he, in the evening, he was offering his puja to Mother Saraswati, which was his habit. И вечером, как обычно, он предлагал свою пуджу матери Сарасвати. And he asked, why, have you allowed me to be defeated and humiliated by such a junior pandit? И он спросил, почему ты позволила мне быть побежденным и униженным каким-то там этим молодым пандитом? But Mother Saraswati replied that this Chaitanya Mahaprabhu is actually my master, my Lord and master. Но мать Сарасвати, она сказала, что на самом деле этот не мой пандит, это мой господин и мой повелитель. He is actually Krishna himself. На самом деле это сам Кришна. So you should surrender to him. И поэтому ты должен предаться ему. So in this way, Keshav Kashmiri surrendered. И таким образом Кешава Кашмири предался. So very, even though, this was prior to his being initiated and starting the Sankirtan movement, it was during the time when he was just, manifesting himself as a pandit. He was a really exceptional pandit.
И хотя это было еще до того, как он начал проявлять свои игры санкиртана, распространять святое имя, но он играл роль обычного пандита, но он был необычным, он был особенным пандитом. But still the Vaishnavas, they didn't want to get it into that whole domain or that whole area of, debating and arguing over grammar and logic. Но тем не менее, вайшнавы, они не особо хотели общаться с ним и ввязываться во всю эту деятельность споров по поводу грамматики, логики и так далее. I mean, Vaishnavas may be very learned, they may be expert in some of them in these topics. И хотя вайшнавы могут быть очень учеными и опытными в некоторых из этих тем, Just like Prabhupada, he was an expert Sanskrit scholar. как, например, Шилапрабхупада, он был очень опытным ученым санскритом. But, he didn't give a lot of stress to it. Но он не очень сильно подчеркивал это. He didn't, insist all his disciples should study Sanskrit. Но он не настаивал, чтобы все его ученики изучали санскрит. He's giving analysis of the verses and how they're translated, but it's for practical understanding. И хотя он проводит анализ того, как построен стих, и грамматический анализ, но это все только для практического понимания стиха. Generally, he just stressed, understand the philosophy by reading in your own language. Но обычно он подчеркивал, чтобы мы понимали философию, читая эту философию на своем родном языке. And especially chant the holy names of Krishna. И в особенности он подчеркивал важность повторения святого имени Кришны. This is the most important thing. Что это самая важная вещь. Of course, for some who are devotees who are very inclined at study of Sanskrit, yes, that is quite all right. Ну, конечно, для тех преданных, которые склонны к тому, чтобы изучать санскрит, для них это нормально. And they can use it in preaching Krishna consciousness. Они могут использовать его в проповеди сознания Кришны. Or in translating books. Или в переводе книг. But for devotees in general, not necessary. Но для обычных преданных это не обязательно. Although for the children in the school they may study. Но дети, которые учатся в школах, для них это хорошо. If it is Krishna conscious school, it's always taught, isn't it? Yeah, usually some part of this. Yeah, it's part of, in Gurukulas. Да, вот в наших школах сознания Кришны, которые называются Гурукулы, обычно какие-то элементы санскрита преподают. But to learn later in life, it's not so easy. Но когда вы уже взрослый человек, то вам не так просто будет изучать санскрит. It takes many years to become expert in Sanskrit. Потребуется много лет для того, чтобы достичь совершенства в санскрите. And even then, after you learn it, you have to use it. You have to, otherwise you forget it. И даже после того, как ты выучил санскрит, тебе придется постоянно поддерживать это знание и использовать его, иначе ты все забудешь. So more important to be Krishna conscious and preach Krishna consciousness to others. Более важно быть самому в сознании Кришны и проповедовать сознание Кришны другим. Okay, Hare Krishna. Any question or comment? Есть ли какие-то вопросы, комментарии? Yeah. What to do if have difficulty to listen to the lectures or to read books? I feel that I get too much information and it keeps repeating because we have these lectures every day, just some a big load of information. What to do in that case? Information overload, is it? То есть информация перегружает вас, да? Chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. Keep it simple. Пусть это будет для вас проще. Yeah.
Well, again, I mean, Prabhupada, he stressed practical service. Но опять-таки Шрила он подчеркивал важность практического служения. And look inside yourself. I mean, we're not so great. We have many faults. Посмотрите внутрь себя, и вы увидите то, что мы не такие великие, у нас столько много недостатков. We have tendency to think about ourselves all the time. У нас есть тенденция думать постоянно о самих себе. And glorify ourselves. И прославлять самих себя. And wonder why others are not also appreciating our wonderful qualities. И мы потом еще удивляемся, почему-то другие не ценят наши удивительнейшие качества. So, I mean, if one is realistic person, he'll look within himself and say, I'm not so wonderful. И если человек, он реалист, он посмотрит внутрь себя и поймет то, что не такой уж я и великий. They try to appreciate the qualities in other devotees. И он будет стараться ценить хорошие качества в других преданных. And try to put the philosophy in practice. И пытаться на практике применять философию. To be servant of the servants of Krishna. Чтобы быть слуги Кришны. And try to chant the mantra Hare Krishna attentively. И стараться внимательно повторять Харе Кришна мантру. So, and practical service, so that we see ourselves doing something tangible in the service of Krishna and the service of Krishna's devotees. Чтобы это было практично, чтобы они чувствовали, что мы делаем что-то важное, такое ценное, да, в служении Кришне и в служении преданным Кришне. So gradual process, by doing it constantly, it will change our consciousness. Это постепенный процесс. Если мы снова и снова будем это делать, то это поменяет наше сознание. The false ego is always, jumping up, telling us how great we are. Наше ложное эго, оно все время подпрыгивает от счастья, говоря нам, какие мы великие. So we do have to practice to knock it down. И поэтому нужно практиковать и постоянно бить его. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur recommended, beating the mind with a stick 100 times, beating with a shoe 100 times. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рекомендовал, бить ум башмаком 100 раз и 100 раз палкой. By chanting, that is to say, by chanting and by, engaging in humble service. И как это происходит? Благодаря тому, что мы воспеваем, и мы занимаем себя смиренным служением. Could you please share your experience in maintaining the temples? We are starting the program Padaseva, means we invite devotee to take part in the maintenance of the temples to do some service for the temple. Could you please share your experience or maybe give some advices to the devotee how you can do this? Well, Prabhupada, he himself showed the example of opening centers and temples. Шрила он сам показал нам пример того, как он открывал храмы и центры. So there would be some environment where devotees could gather together and associate with like-minded persons. Так, чтобы для преданных создать атмосферу, в которой они могли приходить общаться и получать вдохновение от тех людей, у кого те же самые интересы. Just like he said, the businessmen will go to
the stock exchange, and they're asking what's the price of rice, what's the price of gold. Как он приводил пример, что бизнесмен он будет отправляться на биржу и спрашивать там, какова цена риса, какова цена золота. So they're associating with persons of the same mentality. И он будет общаться с людьми, у кого то же самое настроение. So in the same way, he said the devotees need a place where they can gather, they can discuss Krishna conscious topics, they can chant Hare Krishna together. И Прабхупада говорит, что подобно этому преданным нужно место, куда они могли бы приходить, где они могли бы говорить на темы Кришны и помогать друг другу в сознании Кришны. And where they can invite the deity of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu to manifest and accept service of the devotees. И также нужно место, куда мы могли бы пригласить божества Кришны и Чайтаньи Махапрабху, чтобы они могли принимать служение преданных и проливать на них свои благословения. But once having invited the deity, Prabhupada, he strongly objected if devotees thought about closing a center or a temple, at least where there are installed deities. Но когда божества были уже установлены, Прабхупада, он очень сильно возражал тому, чтобы эти центры закрывались, и что особенно когда божества уже установлены, чтобы это все прекращалось поклонение божествам. So it's a responsibility, it's a duty of the devotees to maintain the temples. Поэтому это ответственность и обязанность преданных, чтобы они поддерживали храм. And it's an opportunity for devotional service. И для них это возможность совершить какое-то преданное служение. So yeah, it's a preaching movement, Prabhupada said. Прабхупада говорит, что наше движение — это движение проповедников. It's a movement for spreading or giving the opportunity to as many people as possible to participate in the process. Это движение, которое дает возможность как можно большим людям принять участие в этом процессе. So therefore, having temples and centers and maintaining them it's an important responsibility of devotees. И поэтому это очень важная ответственность преданных, чтобы, если у них есть этот храм или центр, чтобы они поддерживали его. And as Prabhupada said, they're not places for eating and sleeping, but places for, practicing Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness, from where devotees will go out also to distribute books and preach. И Прабхупада говорит, что храмы — это не места, где просто люди едят и спят. Нет, это место, где люди могут жить, и там они могут сами практиковать сознание Кришны, и дальше выходить и распространять его другим. This will give a vibrant atmosphere. И это будет поддерживать такую живую атмосферу в храме. Mood where Sankirtan is very prevalent. Место, где санкиртан будет преобладать. And of course, all the different aspects of the temple life are important. The worship of the deity, good standard of cooking, nice prasadam. Prabhupada always wanted prasadam should be available for guests. И также другие аспекты служения в храме, они важны. Важно хорошее поклонение божествам, важны хорошие стандартные приготовления пищи. Прабхупада, он всегда хотел, чтобы прасад был доступен всем, кто бы не приходил в храм. Good standard of cleanliness. Чтобы был высокий стандарт чистоты в храме. Prabhupada would get very upset with devotees if they didn't keep a nice standard of cleanliness. И Прабхупада, он всегда гневался на преданных, если они не поддерживали высокие стандарты чистоты. Yeah, so very important. Так что это очень важно. Could you please give some instructions how to maintain the health of the devotee? They keep passing away, and it's very painful for us. Don't eat too much. Не ешьте слишком много. Don't become, keep some balance. Поддерживайте какой-то баланс в своей жизни. There should be also some physical exercise. It's all right, but not too much. И также хорошо, если вы будете делать какие-то физические упражнения, но не слишком много. I remember once we were walking in
park in Delhi with Prabhupada, Я помню, как однажды мы со Шри Прабхупадой прогуливались в парке в Дели. and a man was standing on his head doing a yoga exercise. И там один человек, он стоял на голове и делал упражнения йоги. And devotees began laughing. И преданные начали смеяться над ним. And Prabhupada said, "Don't laugh. Прабхупада сказал, что не смейтесь. It makes the body fit for spiritual life," he said. Он поддерживает тело в хорошей форме для духовной жизни. So we see Prabhupada himself, he used to walk every morning, brisk morning walk. И мы видим о том, что Шри Прабхупада, он сам каждое утро проводил утреннюю прогулку. Usually in a park or some, nice natural surroundings. Обычно это было где-то в парке или в каком-то или где-то на природе. And he also had massage every day. И поэтому и также каждый день ему делали массаж. And he didn't eat too much. И он не слишком много ел. So like that, as it says in the Gita, the yogi is one who doesn't eat too much or eat too little or sleep too much or sleep too little. Как в Бхагавад-гите говорится, что йог — это тот, кто не ест слишком много или слишком мало, не спит слишком много или слишком мало. And he's balanced in his activities of eating, sleeping, recreation. И он сбалансирован в том, что в своей еде, сне и отдыхе. Dance in a kirtan, if you have a good health in your legs. Если у вас еще есть ноги и у вас еще есть какое-то здоровье, танцуйте в киртане. Questions about Pindu, Shatka ceremony. Is it necessary for the Vaishnavas? Prabhupada in the commentary he stresses that it's important, but at the same time he used to say that if you just practice Krishna consciousness is already enough. Should we do it or not? When a devotee departs, we should have some ceremony, offering them some prasadam. Ну да, когда преданный уходит, то мы должны проводить какую-то церемонию, то есть предложить его фотографии, прасад какой-то. And have kirtan. И провести киртан. And you can remember the good qualities of the devotee. И чтобы было такое прославление замечательных качеств этого преданного. Yes, we should do. Okay. Either of you, whichever. Кто-то из вас там, кто из вас там. Well, I think we can see the example of Prabhupada, he was preaching, he was translating books right up to the time of his departure. Но мы можем видеть пример Шри Прабхупады в том, что он проповедовал и переводил книги до самого момента своего ухода из этого мира. So that was very much his mood. Это было его главное настроение. He said, "I want to be like a soldier who dies on the battlefield." Он говорил, что я хочу быть подобен воину, убитого на поле битвы. Sometimes his arm is cut off. His head is cut off, and he's dying, but still his arm is moving, trying to fight with the sword. Как иногда Прабхупада говорит, что у человека голову отрубили, но все равно он своей рукой махает, пытаясь кого-то задеть своим мечом. So he said, like that, to have that spirit of preaching right to the very last moment.
И поэтому вот это Прабхупада, у которого было это настроение проповеди до последнего момента. Once he was in Hyderabad talking to me, and he said, if you want to be recognized by Krishna, then you should preach. Однажды в Хайдарабаде, когда он со мной разговаривал, он сказал то, что если ты хочешь, чтобы Кришна тебя признал, проповедуй. And he quoted from the 18th chapter of the Gita. И он проповедовал, он процитировал из 18 главы Бхагавад-гиты. Those who are preaching are most dear to me. Что те, кто проповедует, они в высшей степени дороги мне. And Prabhupada said, Krishna doesn't say if you sit in a solitary place and chant, you're most dear to me. И он сказал мне то, что Кришна не говорит, что если ты будешь сидеть в уединенном месте и просто воспевать, ты станешь очень дорог мне. So that was his mood, to practice and preach and distribute Krishna consciousness. Таково было его настроение, самому практиковать и проповедовать, распространять сознание Кришны. So we should try to follow his footsteps. И нам нужно стараться следовать по его стопам. Hare Krishna. And И там, Максим. Could you please share your experience of what keeps you inspiring for preaching since the time when you were distributing book and preaching? I think it's the same answer, really. Я думаю, что тот же самый ответ. That was Prabhupada's mood, and if we try to do that, try to follow it, it's enlivening. Это настроение Шурупады, если мы будем стараться следовать этому и делать это будет нас вдохновлять. Prabhupada did say, he said, preaching is our life. Как Прабхупада говорил, то, что проповедь — это наша жизнь. It's said in the Bhagavatam, actually, I think it's in the 8th canto, if a Brahmin has knowledge and he doesn't share it with others, then it's like a clay water pot with a crack. The water will all leak out. Где-то в 8-й песне говорится, что если Брахман он не проповедует, то тогда это подобно горшку с водой, в котором есть трещина. Вода эта вся, она вытекет. He will lose that spiritual knowledge. Он утратит то духовное знание, которое у него if he было, doesn't share it with others. если не будет делиться этим с другими. But by sharing it with others and by preaching, he gets mercy, as we mentioned that verse in 18th chapter. And Krishna becomes pleased, and Krishna recognizes him as very dear, is most dear to him, right? Yeah. Но если What's the word? Say it in the mic. Да, как вот в этот стих, вот «Яйдам парамам гухьям ман бхактеши бедхашаси бхактим май парам критва мам эва ашьясина сам шеха». Кришна говорит, что тот, кто проповедует эту сокровенную тайну моим преданным, он очень дорог мне. И бхактим май парам критва, обретя высшие бхакти, которые только есть, мам эва ашьясина сам шеха, он обязательно вернется домой ко мне. И поэтому человек, который вот так вот понимает это, который проповедует, он становится очень дорог Верховному Господу. And Prabhupada himself also showed his spiritual master gave him certain instructions, and even though it seemed like impossible task, he tried to carry out, and he was successful. И Прабхупада говорил, что также духовный учитель дал ему некоторые наставления, хотя это казалось невозможным их исполнить, все равно Прабхупада, он старался это сделать, и в этом он добился успеха. And that gave him great strength and enthusiasm in Krishna consciousness. И это дало ему очень большую силу и энтузиазм в сознании Кришны. So we are insignificant by comparison. И сравнивая себя со Шрупадой, мы незначительные. But still, if we try to follow his instructions and continue in the same mood, then it will be purifying and enlivening for us. Но если все равно мы будем стараться следовать его наставлениям и продолжать в том же настроении, которое было у него, то это будет очищать нас, и это будет нас вдохновлять. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki
Srimad Bhagavatam ki, Shri Shri Gauranitai ki, Samaveta Bhaktavrinda ki, Nitai Gaur Premanandi Hare Hare Krishna. Ему милость Прабхавишну Прабху ки.